Okay. Can you hear me clearly? Yes, sir. Okay. So today's topic is 6.3, that is order statistics. Okay. Can you say about order? What is order? Order represents here arrangement. Understand? The arrangement will be Yes, sir. here either ascending order or descending order. But we will organize or order from the data point into ascending order. Ascending order মানে কিছু থেকে বড় দিকে আমরা সাজাবো। Okay? That will be called here order. Understand? এখানে বলা হয়েছে ম্যাগনিটিউড। Order statistics are the observation of the random sample arranged or ordered in magnitude from smallest to largest. এখানে শুধু ascending orderটাই বলা হয়েছে, okay? That is not descending order. Okay. So when we will see the next example, example number 1, okay? The values x1, x2 up to x5, there's 5 data points, okay? Are n equals to 5 observed values from 5 independent trials of an experiment with probability density function, that is f of x equals to 2x. তাহলে এখানে বলা হয়েছে x1 থেকে x5 পর্যন্ত ডেটা পয়েন্টগুলো দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে, সেই ডেটা পয়েন্টগুলো কি করা হয়েছে একটা পিডিএফ থেকে আমরা কনসিডার করা হয়েছে। সেই পিডিএফটা হচ্ছে কত, f of x equals to 2x, 5 independent trials of an experiment with PDF হচ্ছে কত, f of x equals to 2x, where the values of x is 0 up to 1. Okay, from here, if you from these data points, can you say these data points will be in ordered form or disordered form? x1 up to x5, রেসপন্স করো। x1 থেকে x5 যে ডেটা পয়েন্ট আছে সেই অর্ডার ফরম্যাটে আছে নাকি ডিসঅর্ডার আছে, র্যান্ডম আছে, র্যান্ডমলি সাজানো আছে? These are random data points, okay? এটা মানে কি এলোমেলো ভাবে দেওয়া যায়। প্রথমটা যে কত 62 0.62, তারপর হচ্ছে কি 0.98, দেন 0.31, 31 হলো মিনিমাম ভ্যালু, ওকে? তারপর কি আছে আবার 0.81 and this is 0.53, তাহলে কি আছে এগুলো অর্ডার ফরম্যাটে নাই, ওকে? সো when you will organize this data point into ascending order, from here the lowest value will be from this 5 points. Tell me lowest value কোনটা হবে? Sir, 5 points to sir. That will be কত হবে lowest value? 0.31 না? 0.31. 31, okay? Then next largest value from 3.1, that is from the 5 data points, that will be maybe 0.53, okay? Then 0.62, 0.81, last value will be here 0.91. Understand? And from here Yes, you can sir. say that the ordered form by order statistics, ordered form of the data points of the okay data points. The lowest value is here 0.31, then 0.53, maybe 0.5362, 0.53, 0.62, 0.81, 0. Maybe last is 91, okay? So there has given 5 data points, okay? The order form will be in this way. This represents here ascending order. Ascending order key, this represents the values will be in magnitude of the magnitude from smallest to largest value. Then the সবচেয়ে left side value কি small value, and right side value will be here largest value. Understand? Okay. Now from here you have to determine the sample mean. What is mean? Can you say about mean? In the last topics, okay, we have from there we learned about mean. Can you remember about mean? Mean was কি ছিল? The symbol of mean was mu, is it right? That was কি ছিল? Expectation of x. দেখো তো মনে পড়ে কিনা? Can you remember? এই রেসপন্স করতে হবে।
Yes, sir. Okay, but when we will denote the mean by mu, okay, we will denote mean by mu in a case, but in the case when the population size will be large, population size কি হবে অনেক বড় একটা population হবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মিনকে মিউ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করবো। বাট যখন তুমি কি দ্যাট population size will be a countable, okay, যেটা তোমাকে how many data points are 5 data points, okay, that will be called here sample। এটা স্যাম্পল আর ডিস্ট্রিবিউশন মধ্যে পার্থক্য সেইটা, ওকে। তাহলে স্যাম্পলটা হবে কি আমাদের হচ্ছে কি যেটাকে কাউন্ট করে দেয়, অল্প কিছু নাম্বার থাকে, ওকে। সেই স্যাম্পলের ক্ষেত্রে মিন হুইচ ইজ ডিনোটেড বাই এক্স বার, হুইচ ইজ ডিনোটেড বাই কি এক্স বার। তাহলে এক্স বার উইল বি কি হবে সামেশন। ক্যান ইউ রিমেম্বার হাউ ক্যান ইউ মিন মিনস কি, ক্যান ইউ সে the the Bengali meaning of mean, that is ki the average god, okay, how can you determine average from some data points, can you say কি করা হয় কিছু ডেটা পয়েন্ট থেকে কিভাবে গড় নেওয়া হয় বলো দেখি, ভুলে গেছো কি করতে হবে, ডেটা পয়েন্ট সাম সব করতে হবে, ভ্যালু অ্যাড করব আর সাম ডিভাইড করে বাই নাম্বার অফ। নাম্বার অফ data points are bhag, how many number of data points are 5, okay, this will be here sample mean, this will be called here sample mean, okay, this is denoted by x bar। তাহলে এখন পারবে বের করতে, our general formula for finding mean or sample mean, that will be x bar equals to summation of xi by কত হবে n, okay, this is the sample mean here, the sample mean হলো this is the sample mean আছে, mean নাই এখানে তারপর দিলাম। then we will discuss about sample median। median means here মধ্যমা, median means কি মধ্যমা, middle point, okay। তাহলে for median, this is very important, okay, সবাই লিখে রাখো median, median means মধ্যমা। the median, we can define the median of the data point into two ways, one formula when the number of data points is odd number, odd number, okay, in that case the median will be the n plus 1 by 2th data point, data value। তাহলে এখন বলো দেখি from this example tell me here the values of the number of samples here as a data points here, কত data point এখানে আছে রেসপন্স করো, এই বলার ট্রাই করো কতটা ডেটা পয়েন্ট আছে, হাউ মেনি ডেটা পয়েন্টস হিয়ার, Sir, 5. 5, 5 is even or odd, Odd. odd, okay, যদি odd হয় তাহলে the values of n will be কি odd হইতে হবে, odd হলে কি হবে median will be n plus 1 by 2 with data point, তাহলে n এর মান হচ্ছে 5, okay, 5 এর কত হবে 5 plus 1 by 2 with data point, the data value, that will be here 5 plus 2 minus 6, 6 by 2 with data point, the data value, okay, after determining 5 plus 6 by 2 মানে কি third data value by from the data points in ordered form, that means ascending order, okay, tell me here the third data point will be, from tell me, তাহলে এখানে আমাদের দেখো ascending order এ 0.62. 0.6, okay, third value is here 0.6, okay, this is the result for median of odd numbers, understand, response করো, Yes, sir. okay, তাহলে লিখে রাখো এটা important। and now we will determine the median from number of even numbers when the values of n is even, okay, if we consider a number, a data point that is 0.25, that will be the first number, is right, first position, and from here we can say that these values, that this arrangement in ordered form, is it right, a arrangement in ordered form আছে না, response me,
এই রেসপন্স করা ঠিক আছে কিনা? Can you hear me? Yes, Yes, sir. sir. From here, tell me the values of n will be কত? Sir, 6. কোন কোশ্চেন স্যার? এই আমি ওই ডেটা পয়েন্টের সাথে আরেকটা ডেটা অ্যাড করে দিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, নাম্বার অফ ইয়েস ডেটা স্যার। পয়েন্টস এর কত? 6. 6, তাহলে n এর মান 6 হলো। That is even number, okay? When the values of n is even number, then median will be the average of n by 2 data and n by 2 plus 1 data. Average মানে কি, how many points here? n by 2 মানে একটা ডেটা একটা পয়েন্ট, আর n by 2 plus 1 আর একটা পয়েন্ট, তার কটা পয়েন্ট এখানে? দুইটা। এভারেজ মানে কি, দুই দ্বারা ভাগ না? রেসপন্স মি। যখন কি হবে, নাম্বার অফ n will be even number হবে, then median will be n by 2 data, the average of n by 2 and n by 2 plus 1 data again. Okay, the from here tell me the values of n is here 6, so that is equal to 6 by 2 data dx. Okay, and this is equal to 6 by 2 plus 1 data divided by 2. The from here this represents 6 by 2 মানে হচ্ছে কত? থার্ড ডেটা পয়েন্ট, তার ডেটা ভ্যালু থার্ড প্লাস কত 3, 6 by 2 মানে 3 plus 1 মানে কি fourth, is it right? The by 2. The from here tell me in this ascending order data point, the third data point will be কত? 0.53, is it 53. right? Okay, and fourth data value is here 62. 0.62. তাহলে কি হবে? তাহলে the median for even number of data point, that is 0.53, third value is 0.53, and fourth value is here কত হবে? 0.62 divided by 2. এখন এটা সাম করে যা হবে, that will be the values for median. Understand or not? Response me. কি বুঝতে পারছো? তাহলে আমাদের এখানে দুটো Yes, ফর্মুলা sir. দেখলাম। ওকে, যখন একটা ইভেন ওয়ার্ড নাম্বার হবে তখন কি মিডিয়ান বের করবো, আর হচ্ছে কি ইভেন নাম্বার যখন হবে তখন আমরা কি হবে মিডিয়ান বের করবো। ওকে, তাহলে এইটাই হচ্ছে দুটা কনসেপ্ট। এন্ড অ্যানাদার টার্ম ইজ হিয়ার মড। ওকে, mod will be the most repetition of a data point, the highest repetition of data points or data values. From this example or from these values, tell me in these data points there have any values is repeated from? তো এখানে ডেটা পয়েন্টের মধ্যে কোনো ডেটা পয়েন্ট কি রিপিটেড আছে, মানে বারবার আছে? No, sir. যখন কি থাকবে একটা স্যাম্পল সাইজের মধ্যে বা স্যাম্পল ডেটা পয়েন্টের মধ্যে কোনো ভ্যালু রিপিট থাকবে না। ওকে, ইন দ্যাট কেস যদি সেখান থেকে তোমাদের ইউ টু ফাইন্ড আউট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট মড, ওকে, যদি রিপিট না থাকে ইউ ক্যান সে দ্যাট দ্য মড উইল বি হিয়ার নো মড। যদি কোনো নাম্বার রিপিট না থাকে, that the result will be key for mod, that is no mod there. Understand? Response me. যদি কি কোনো পয়েন্টে যদি রিপিটেশন না থাকে, দ্যাট উইল বি কি নো মড। যদি আমাদের এখানে ডেটা পয়েন্টের মধ্যে মনে করে একটা ইয়ে দিলাম, মনে করে এখানে দিলাম 0.62, ওকে, from here tell me from this data points the mod will be কি হবে? Response me. কোন নাম্বারটা রিপিট আছে না বলতে কি আছে কিনা? 62, sir. 0.62 2 times repeat. Okay, so that will be mod is কি 0.62, যেটা হাইস্ট রিপিটেশন আছে। মানে একটা মড থাকে সেটাকে ইউনি মডেল বলা হয়, ইউনি মডেল। Okay, and if there has given another point that is 0.31, in that case the mod will be
এখানে কি 0.25 থেকে স্টার্ট হয়েছে 0.31 0.53 0.62 8198 ওকে 62 0.31 এখন বলতো মডেল বি কি হবে রেসপন্স মি কি আছে কতটা এখনো নাম্বার নো মোড। না এন্ড দেখো যতটা কতটা এখানে ভ্যালুস রিপিটেড আছে 0. কত 62 আর কত 0.31 is it right so the mod will be here 0.31 and 0.62 these are called here bimodal understand bimodal মানে কি যখন দুইটা নাম্বার হাইস্ট ডিভিশন থাকবে দ্যাট উইল বি কি বাই মডেল করা হবে যদি এখানে আরেকটা ডেটা পয়েন্ট থাকতো দ্যাট ইজ 0.62 তাহলে এখন মড কত হবে 62 now tell me the mod will be যে হাইস্ট ডিভিশন কত 0.6262 and সিস্টেম কিন্তু মড হবে কত 0.62 understand response me রেসপন্স করো এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো কিনা বলো নাহলে আমি নেক্সটে যাবো জি স্যার বুঝতে পারছি তাহলে মড হলো the next topic is here sample range range will be the difference of largest and smallest data points তাহলে এখন দেখো এখানে the largest value is here 0.98 and smallest value is here 0.31 okay so the range will be here 0.98 minus 0.31 that will be 0.67 okay initially the data points was defined in by variables x when you will form the values in ordered form okay then the random variable will be here y okay it depends on you তুমি y লিখতে পারো না পারো কোনো প্রবলেম নাই ওকে তুমি আমি সরাসরি কি করতে পারো এখানে যে ভ্যালুগুলো আছে আমি যেভাবে লিখছি অর্ডার ফরম্যাটে প্রথমে ডিরেক্টলি লিখছি কত 0.25 0.31 আর এইভাবে লিখছি তুমি এইভাবে মার্ক করে লিখতে পারো ওকে তুমি ভেরিয়েবল নাও লিখলে হবে এটা ডিপেন্ড করে তোমার now we will see the next problem here next example here next problem তাহলে এটা হলো কি আমাদের রেঞ্জ স্যাম্পল রেঞ্জ ওকে স্যাম্পল রেঞ্জটা কিভাবে বের করা হয় হাইয়েস্ট ভ্যালু থেকে কি লোয়েস্ট ভ্যালুটা সাপোর্ট করে দেওয়া হবে তাই স্যাম্পল রেঞ্জ if x1 up to xn are observations of a random sample of size n from a continuous type distribution let এখন এটা মানে কি x1 up to xn যে ডেটা পয়েন্ট আছে ইনিশিয়ালি that is random form that is this type of case okay this types of data তাহলে কি তোমার এখানে ordered form নাই x1 up to xn okay when you will form these values into ordered form okay in that case the symbol will be the random variable will be y that is y1 is less than y2 is less than last value is here yn from this ordered form tell me y1 will be here কি হবে বলো দেখি y1 will be here কি হবে বলো দেখি y1 will be the which type of values from x1 up to xn x1 থেকে xn এর মধ্যে y1 টা কি টাইপের ভ্যালু হবে বলো দেখি রেসপন্স করো এই তোমাকে শুনতে পারতেছো জি স্যার বলো দেখি y1 টা কি টাইপের ভ্যালু হবে লোয়েস্ট ভ্যালু এটা লেস দ্যান আছে আর y2 will be কি হবে সেকেন্ড লোয়েস্ট বা সেকেন্ড স্মলেস্ট ভ্যালু and from a then yn will be কি হবে সবচেয়ে লোয়েস্ট ভ্যালু yn টা কি হবে স্যার সবচেয়ে লোয়েস্ট ভ্যালু এই yn টা কি গ্রেটার দ্যান আছে না ওখানে ও আচ্ছা আচ্ছা লার্জেস্ট ভ্যালু এটা যত যে y5 টা কি ছিল সবচেয়ে লার্জেস্ট ভ্যালু না লার্জ ভ্যালু yn টা কি হবে লার্জেস্ট ভ্যালু লার্জ ভ্যালু ওকে সেটা কিন্তু এখানে লেখা আছে ওকে there is a very simple procedure for determining the CDF of rth order that is first order second order up to the nth order okay nth data point আছে এটা nth order from here we can determine the CDF of rth order statistics which is related by
y suffix r আমরা কি এভাবে কিন্তু r তোরা স্টেটিস্টিকের ভ্যালু বের করতে পারি ওকে this procedure depends on the binomial distribution and if we explain the next example then you can understand about this concept okay how can we determine the rth order statistic okay okay so see the example number 2 in example number 2 there has given y1 up to y5 how many data points here 5 data points b the order statistics associated with n independent observations x1 up to xn is from the distribution with pdf তার প্রত্যেকটা pdf হচ্ছে কত 0.2x where the values of x will be 0 up to 1 consider probability of y4 is less than half এর মান আমাদের বের করতে হবে okay there is given y1 is less than y2 is less than y5 there's in the initially there's given y1 is less than y2 is less than y3 is less than y4 is less than y5 okay but we have to find out the probability of y4 is less than half from here can you say or can you determine if y4 is less than half from this relationship tell me how many data points will be less than half response করে দেখি তো y4 যদি less than half হয় এই যে আমরা 5 ডেটা পয়েন্ট আছে 5 ডেটা পয়েন্ট কতটা আমাদের at least কতটা হাফ থেকে শুরু হবে এই সবাইকে এটা বুঝতে হবে this is important question here response me quickly Sir, 4. y4 যদি y4 যদি এটা যদি less than half হয় তাহলে কত হবে তাহলে y4 less than half y3 y2 and কত y1 চারটা হবে। also less than half তাহলে at least চারটা নাম্বার will be less than half মেবি কি at most কত হবে less than ফরম্যাটে আছে তাহলে at least বলছি তাহলে at most কত পাঁচটা is it right Yes, sir. okay তাহলে at least চারটা at most পাঁচটা তারপর কি হবে less than half here okay so এটা এখানে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে for the event y4 is less than half to occur at least four of the random variables x1 up to x5 must be less than half because y4 is the fourth smallest among the five others that I have already discussed okay and if the event xi belongs to about less than half I equals to 1 up to n যদি আমাদের x এর যে ডাবল মিলিয়ন less than half হবে that will be called here success we must at least 4 successes যেটা আমাদের excited data point less than half হবে so at least 4 successes in the 5 mutually independent trials each of which has the probability of success যার প্রত্যেকটা probability of success হচ্ছে okay এখন আমরা দেখব how can we determine the values of probability of y4 is less than half এটা আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করব সেটাই এখন আমরা বের করব ফাইন্ড আউট করব okay for determining this value you can say that at first there is given that y4 as okay so from here at first you have to write the pdf is here about the key the pdf is here yes f of x equals to 2x the values of x is 0 is less than x is less than 1 দেখো তো ইনিশিয়ালি আমাদের pdf এ কি দেওয়া আছে f of x is 2x যেখানে x is 0 to 1 is it right response me Yes. so from here tell me since this is y variable okay so from here we have to find out the values of f of y the values of f of y will be কত হবে তাহলে if you replace x by y then that will be 2y okay this will be here 0 is less than y is less than k understand response me okay so the success is here the success কি বলা হয়েছে the event if the event xi is less than half okay so the success I equals to 1 up to n this is called success the success বের করার জন্য from here we have to find out the cdf the values of cdf
Can you remember about CDF? This is y variable. Okay, the CDF will be কি হবে? Capital F of y equals to how can you remember about CDF? That was কি ছিল? Capital F of x is probability of capital S less than equals to small x is right. Response me. Yes, sir. Okay. For finding CDF that will be যেহেতু আমাদের একটা y random variable y4 এ যদি ভ্যালু লিখতে তো কি করতে হবে যা ভ্যালু দাও সেটাকে y তে কনভার্ট করতে হবে সো দ্যাট উইল বি capital F of y equals to কি হবে probability of capital Y suffix I is less than or equals to small I. Because why this is capital Y suffix I? Because the values of how many i's values of y here 5 values. Okay, 5. এই জন্য কি করব y suffix I is less than কত দেব y দেব. Can you remember about the values of CDF? That is the indication from কত the lower limit is here 0, the 0 to upper value will be কত y, and this is কত f of t into dt. Is it right? Response me. Yes, sir. Okay. So from here tell me if this is কত 0 to y. From here tell me if you replace y by t, so that will be কত হবে 2t into dt is right. Now if you integrate this result, then that will be কি হবে can you say that will be y squared. দেখো তো ঠিক আছে কিনা? Response me. এই রেসপন্স করো ঠিক আছে কিনা? Sir, sir. এটাকে ইন্টিগ্রেশন করবে দেবে কি আসবে y স্কয়ার। ওকে, এখন আমাদের কি করতে হবে যেহেতু আমাদের বের করতে হবে কি প্রবাবিলিটি অফ y4 is less than half. What do you mean by this? y4 ধরো কি if you replace I equals to 4 and small y is less than equals to small y by 4. So that will be তাহলে কত হবে অতএব capital F of 4 যেহেতু y এর মান কত আছে সরি y এর মান if you replace y equals to half, okay, so that will be কত হবে capital F of half equals to কত হবে probability of y4 is less than না এটা এখন না পরে দেখছি। Okay, so from here you have to determine the values of f of capital F of কত half. So if you replace y by half that will be কত হবে half square না দেখো তো Yes, sir. Why, sir? half square মানে হচ্ছে কত 0.25, 1 by 4 মানে কি 0.25. Okay, that will be called here success. The success কত বলছে ওকে এই কোশ্চেনে সাকসেসটা হবে এই রেজাল্টটা। তাহলে আমরা how can we determine the values of probability of y4 is less than half? For determining this তাহলে অতএব probability of y4 is less than half, that will be for determining this result you have to apply the concept of binomial distribution concept. Okay, now tell me can you remember about binomial distribution concept? For this the PMF of binomial distribution was কি ছিল can you remember f of x equals to ncx তারপর কি ছিল p to the power x into 1 minus p whole to the power n minus x. Is it right? Response me. Yes. Yes, sir. Okay, so from here tell me যেটা আমাদের কি কোশ্চেন কি বলছে কি at least probability of y4 is the half মানে কি at least কত ডেটা পয়েন্ট হাফ থেকে ছোট হবে 4 data points. Understand? So for that case at least 4 যেহেতু তাহলে at most কত হবে 5. বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাপ্লাই করছিলে কনসেপ্টটা তখন কি আমরা কোন কি ইউজ করছিলাম কোন কেসে আমরা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন পেয়েছিলাম probability matchment. That means discrete random variable. So the discrete random variable, so you have to take the summation equation. Okay, the values of at least যেহেতু 4 বলা আছে at least 4 থেকে কত at most কত 5 here, and this will be the values of কত f of k. So how can you determine this? The values k equals to 4 up to 5 and the values of কত f of k যেহেতু আমাদের কি f of x এর মান কত ncx p to the power x. P means here success. P means here কি success এর মান p, 1 minus p তাহলে কি হবে failure. So the values of n is here 5 তাহলে কত হবে 5. তাহলে এখানে তুমি কি x কে যদি k দ্বারা রিপ্লেস করো if you replace x by k, so that will be তাহলে কত হবে তাহলে কি 5ck
this is কত হবে n, তাহলে n ck x মানে কি 5 ck, p to the power, the values of p is here 0.25 whole to the power, এটা x আছে, এটা power আছে x, that will be k here, and 1 minus 0.525, 1 minus 0.25 whole to the power কত হবে n minus x মানে কি, তাহলে n minus 5, তাহলে 5 minus k here. Okay, this will be the result for probability of y4 is less than half. তাহলে এখন দেখো, if you substitute the values of k equals to 4, so in that case the value will be কত হবে 5c4, 0.25 whole to the power কত 4, and this is কত হবে 0.75, is it right, whole to the power কত k মানে 4 পাশে, that is power 1, summation means কি plus. Okay, তাহলে if you substitute k is 5, so that will be 5c5, 5c5 মানে কি 1, and if you substitute the values of k is 5, so that will be 0.25 whole to the power কত 5, and this is কত 0.75 whole to the power কত 0. Okay, the values of 5c5 is 1 here, and this is also 1. Okay, তাহলে এখন কি বলতে সেকেন্ড পার্টে কি থাকে অনলি কি 0.25 whole to the power 5 না, রেসপন্স করো সেকেন্ড পার্ট থেকে 0.25 whole to the power কি থাকবে 5, and first part is here is. So if you compare this and this result, তাহলে 5c4 1/4 means কি 0.25 whole to the power 4, যেটা আমার কি 0.25 whole to the power 4 আছে. ওকে, and 3/4 মানে কি 0.75, এখানে দেখো 0.75 পাওয়ার 1 আছে প্লাস, and লাস্ট টার্ম ইজ কত 0.1/4, that is 0.5 whole to the power কত 5. ওকে, তাই লাস্ট রেজাল্টটা কিন্তু এইটা. ওকে, from can you compare both results here? Response me, this result and this result is comparable here. Response me. Yes, sir. Compare. যদি তোমাকে কি করা যায়, যদি কোনো ভ্যালু বের করতে বলে y probability of y4 বা y3, ওকে, that y3 যদি এখানে হয় that represents here থার্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক. ওকে, তাহলে কি করতে হবে যদি এখানে লেস দেন কত 3/4 থাকে, এর মিনিং কি দিস উইল বি দ্য ভ্যালু অফ a small y. ওকে, আর হচ্ছে কি থার্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু এখানে. ওকে, তাহলে এখন আমরা দেখব তাহলে এটা এই রেজাল্টটা পাওয়া গেল. ওকে, তাহলে দিস স্যার হ্যাঁ বলো. স্যার যদি y is less than equal to half থাকতো নো প্রবলেম, তাহলে সেম মিনিং হিয়ার, অ্যাট লিস্ট কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে. তো এখানে লেস দেন ইকুয়ালস টু হাফ ইম্পর্টেন্ট করা হয়েছে. ওকে, দেখো এখানে লেস দেন হাফ আছে, কিন্তু এখানে ম্যাথটা করছে কি লেস দেন, যেহেতু এটা দিস ইজ দ্য কি টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন, কনস্ট্যান্ট টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন. ওকে, সো দেয়ার হ্যাজ নো ফ্যাক্ট অ্যাবাউট লেস দেন or less than equal. Understand? yes So this is the fourth order, the probability values of fourth order statistics, where y4 is less than equals to half. Okay, but if you want to drive a formula for finding the PDF of তাহলে এটা কি আমাদের fourth order statistics probability value. এখন if you want to find out the probability density function of the fourth order statistics, এটা কিন্তু ডেন্সিটি ফাংশন নাই, দিস ইজ দ্য কি প্রবাবিলিটি ভ্যালুস. ওকে, তাহলে এখন ফোর্থ অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স যদি the probability density function বের করতে চাও, how can you determine these values? ওকে, ইন জেনারেলি তাহলে এটা আমরা ডেরিভেশন আছে. ওকে, সেই ডেরিভেশন একটু বোঝাতে ট্রাই করতেছি, তারপর আমরা ম্যাথ করব বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য. তাহলে এখান থেকে বলো if you compare and if you take the values of y is less than কত 0 is less than y is less than 1, যেটা আমরা কি ইনিশিয়ালি বলছি. তুমি in the initially there was given কিছু a couple equals 2x, if you replace x by y, so that will be কত হবে, লিমিটটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে 0, y is less than y is less than কত 1. ওকে, এটা কত ছিল 0 is less than x is less than 1. তাহলে এটা কম্পেয়ার করা যায় এখানে. এখন দেখো from here we have to find out the CDF of y4. How can we determine the CDF of y4? Okay, so which is driven by here capital Z of y, so that will be কত হবে over the capital or CDF এর কনসেপ্ট যেটা আমরা ফর্মুলা জানি, যেটা CDF এর ফর্মুলা কি জানি অলরেডি, এই ফর্মুলা জানি. ওকে, এই ফর্মুলা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে. এই ফর্মুলা যদি অ্যাপ্লাই করো
আমার কিন্তু ম্যাথটা কি হচ্ছে 5c4 পাইছি, অ্যাটলিস্ট যেহেতু 4 হবে, তারপর কি ওয়াই স্কোয়ার। এখন দেখো আপনাদের কিন্তু এখানে খেয়াল করো, কম্পেয়ার করো। আমি কিন্তু ইনিশিয়ালি কি করছিলাম, প্রথমে সিডিএফ বের করছিলাম। সিডিএফ এর মান কত এখানে ওয়াই স্কোয়ার না, কত পাইছি এই ম্যাথের ক্ষেত্রে সিডিএফ এর ওয়ান পেয়েছি। তাহলে এখন ওয়াই কে যখন কি করছো হাফ দ্বারা রিপ্লেস করো, দ্যাট ভ্যালু ওয়াজ কত 1/হাফ এর সমান কত 1/4 পাওয়া গেছে, অথবা 0.25 পাওয়া গেছে। এখন যদি তুমি কি করো প্রিভিয়াস লাইনে, এই যে এখানে যে লাইনটায় 1/4 আছে, সেই 1/4 তে কি রিপ্লেস করতে পারো, ওয়াই স্কোয়ার রিপ্লেস করতে পারো। ওকে, তাহলে যদি আমরা জেনারেল একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, প্রুফ করতে হবে, ড্রাইভ করব। সো উই উইল রিপ্লেস y4 বাই কত 1/y স্কোয়ার, only y square. Okay, so from here can you say the values of 3/4 will be 3/4 means ki 1 minus 1/4, 1 minus y/4 means ki y square. Okay, and plus last time is here 1/4 whole to the power 5, 1/4 means here y square. Okay, so y square whole to the power 5. Understand? এটা কিভাবে লেখা যায় বলো দেখি, বুঝতে পারছো কিনা? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হিয়ার। আমরা কি করছি 0.25 যে জায়গায় আছে, এখানে যে 0.25 আছে, সেই 0.25 যে কি হচ্ছে ডিরেক্টলি ওয়াই স্কয়ার রিপ্লেস করছে। যেটা আমাদের কি করতে হবে, একটা ভ্যালু, একটা ফোর্থ অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্যাল কি বের করব আমরা, পিডিএফ ড্রাইভ করব, এটা লিখতে পারছো। ওকে, তাহলে এখন কি দিস ইজ দ্য সিডিএফ। তাহলে হাউ ক্যান উই ডিটারমাইন পিডিএফ ফ্রম সিডিএফ, সিডিএফ থেকে কিভাবে পিডিএফ বের করতে পারি? ক্যান ইউ সে ইফ ইউ ডিফারেন্সিয়েট this CDF with respect to the variable, variable respect differentiate kore, variable is y is supposed to differentiate karo, then the derivative kora ase. Okay, so then the result will be 1/5 factorial divided by 3 factorial 1 into 1 factorial y square whole to the power kota cube 1 minus y square into 2y here. Okay, the values of y is here kota 0 up to 1. Okay, this is the values of PDF of fourth order statistics. কি বুঝতে পারছো? This is the PDF of fourth order statistics. এখন now we will write this concept, okay, this formula in the general form. From here tell me, from this case, what do you mean by y square? Y Sir, square বলো। sir, differentiate কিভাবে করলো? You have to differentiate this value with respect to y. Y is to differentiate kora, because here how many product of y, how many functions of y is here? This one function, this one, another function of y. এখানে u product u formula apply করতে হবে না? Oh, yes, sir. এটা পাওয়া গেছে। আর this is the only one function of y, so that is this formula. Okay, কম্পেয়ার করলে পাবেন। তাহলে এখন আমাকে বলো, from here we know that the values of y square means কি capital F of y, is it right? Response করো, values of y square is here কত, capital F of y, and the values of small y means small f of y, is it right? Response me. Okay, so if you replace y square by capital F of y and capital small 2y by small f of y, so then you can write this will be in this form, is it right? y square কি capital F of y বসানো হয়েছে, কিউব ঠিক আছে, 1 minus capital F of y and the values of 2y is here small f of y here. Okay, তাহলে আমাদের কি আছে, দুটোকে আমরা কি কম্পেয়ার করে capital F and capital small f এ কনভার্ট করলাম ফাংশন। Okay, this is the general form for finding the fourth order statistic of this from this distribution. Now we write this PDF is for k only fourth order statistics, but we will determine, now we will determine the PDF of nth order statistics. There is an arrangement of n data points. Okay, from here we will determine the nth order statistic y suffix r, that means ki at most y suffix r is less than equal to y, যেটা আমাদের CTM concept থেকে পাই। Okay, that can occur if and only if at least r of the n observations are less than equal to y. যেমন আমরা এখানে কি করছি, at least কত ইউজ করছি না, this represent here কি at least কত, যদি y4 আছে, y4 বলে কি 4 সংখ্যক নাম্বার কি থাকবে, at least 4 সংখ্যক নাম্বার কি থাকবে, less than half হবে। তাহলে আমাদের যদি probability of yi is less than or equal to y থাকে, এটা মানে হচ্ছে কি
y r যদি থাকে এটা মিনস কি at least r number of data points will be less than equal to কত y small y here সেটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে তাহলে কি if and only if y at least r of the n observations are less than or equal to কত y that is here the probability of success on is trial that is capital F of y and we must have at least r success এখানে কি থাকবে at least r success থাকবে আমরা অলরেডি কি y4 দেখছিলাম at least 4 success occur করে এখানে কি হবে at least r success occur করবে so in that case the CDF will be this CDF okay from where if you differentiate this CDF okay so then you will get after evaluating these results okay these results you will get the PDF of arc or a statistic will be a g suffix r of y is n factorial by n minus 1 factorial capital F of y whole to the power r minus 1 into 1 minus capital F of y whole to the power n minus r into a small f of y here okay and where the values of y will be কি হবে into but in your question we will give this formula okay the formula is here বলো দেখি কি formula এখানে আছে the PDF of earth order statistic that is PDF বলা হয়েছে so that will be কি হবে g suffix r of y okay that will be কি দেওয়া আছে n factorial divided by r minus 1 factorial into n minus r factorial the coefficient is this form n factorial divided by r minus 1 factorial into n minus r factorial okay into this will be কি হবে capital F of y whole to the power r minus 1 capital F of y whole to the power r minus 1 into 1 minus capital F of y whole to the power n minus r 1 minus capital F of y whole to the power n minus r okay and next line is here কত next line is here small f of y and the values of y will be a is less than y is less than okay we have already derived the PDF of from the previous example okay that was the PDF of কি ছিল fourth order statistic is it right response করো এটা কোন order statistics এর PDF ছিল response করো fourth order না y4 না y4 Yes. in that case tell me the values of r will be কত হবে n এর মান Four. the values of data points is here কত 5 পাঁচটা data points y1 up to y5 r এর মান কত হবে 4 is it right Four. okay যদি এখন এটা বসাবো তাহলে এখন দেখি আমরা ওই তুমি n এর মান কত 5 r এর মান যদি কত 4 বসাও so that will be g suffix 4 of y equals to কত হবে 5 factorial by কত হবে r minus 1 মানে কত 3 factorial না r minus 4 n minus r factorial মানে কত 5 minus 1 মানে কত 1 factorial is it right response me and this কি Yes. capital F of whole to the power কত r এর মান হচ্ছে কত 4 so that will be whole cube is it right and this কত হবে 1 minus capital F of y whole to the power কত n minus r মানে কত 1 and this is কত small f of y is it right and from here you have to determine the interval of a the lowest value of the distribution was 0 and upper value was কত 1 এই pdf এ কিন্তু lowest value কত 0 ছিল upper value 1 ছিল so this value will be 1 here তাহলে এখন দেখো if you compare this result and this result have any changes between them change আছে capital F of y cube and this is 1 minus capital F of y power 1 আছে and this is a small f of y this is a small f of y okay so both result will be here same okay so আচ্ছা স্যার হ্যাঁ বলো স্যার পিডিএফ কি সব সময় 0 থেকে 1 হবে না কোশ্চেনে না পিডিএফ কোশ্চেনে
কোশ্চেন যেভাবে ডিফাইন করা থাকবে, ইট ডিপেন্ডস অন কোশ্চেন, কোশ্চেনের পিডিএফটা যেভাবে ডিফাইন করা থাকবে। ওকে, ইয়েস স্যার। আচ্ছা যেহেতু ওয়ান স্যার, থেকে এর মধ্যে থাকতে পারে কোনো ভ্যালু। হ্যাঁ বলো। স্যার কোয়েশ্চেন তো এক একটা এক এক রকম হবে, তো পিডিএফ তো এক একটা এক এক রকম হবে, তো সবগুলোর পিডিএফ জন্য সেম তোমার ফর্মুলা দেখবে কিভাবে আসলো? পিডিএফটা, হ্যাঁ পিডিএফটা যে ফাংশনের মধ্যে যে রেঞ্জের মধ্যে ডিপেন্ড করা থাকবে, ওকে, তাহলে অর্ডার স্টেটাস পিডিএফটা সেম রেঞ্জের মধ্যে ডিপেন্ড করতে হবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। কিন্তু স্যার ফর্মুলা সবগুলো সেম কিভাবে হয়? এক কোনটা একটা কোন কোয়েশ্চেন এক এক রকম হবে না? কোনটা কোন ফর্মুলা? স্যার এই যে মাত্র যে বড় ফর্মুলাটা লিখলেন। এটা বের করলাম, এটা সাম জেনারেল ফর্মুলা ফর ফাইন্ডিং আর্থ অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক। ওকে, when r is 4, r এর মান যখন 4 হবে, কি মিন করে? ফোর্থ অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক। r এর মান 1 হইতে পারে, 2 হইতে পারে, আপ টু r এর মান কি, যেটা আমাদের n ফ্যাক্টর আছে, আপ টু n হতে পারে। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝো? ইয়েস স্যার। r এর মান কিন্তু 1 থেকে n পর্যন্ত যে কোনো ভ্যালু হতে পারে। r এর মান যা হবে এটা ডিপেন্ড করবে কি অততম অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক পিডিএফ থেকে। ওকে, ইয়েস স্যার। so by using this concept we will discuss the next problem here. Okay, this problem is from the previous example, that is 6.32. Previous example থেকে আনা হয়েছে। Its PDF is the same, this 2x. Okay, and CDF you have already know about this. Okay, and from here you have to find out the mean and sorry PDF and its mean. PDF বের করতে হবে এবং কি এটার মিন বের করতে হবে। Okay, at first, from here tell me how many data points here? 5 data points. Okay, from here how can you can determine how many statistics here? এটা আমাদের 5টা ডেটা পয়েন্ট আছে, তুমি কতটা স্ট্যাটিস্টিক বের করতে পারবে? কত অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক বের করতে পারবে? 5টা অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক বের করতে পারবে। 1 আপ টু কত? 5। when r এর ভ্যালু যখন 1 হবে তাহলে দ্যাট উইল বি কি হবে? ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক। r is কত? 2, that represents second order statistic. When r is 5, then that will be কি হবে? Fourth order statistic. Understand? Response me. তাহলে এখন আমাদের দেখি এই প্রবলেম থেকে we want to find out the first order statistic. Order statistic. First order statistic মানে কি? The values of r will be কত? 1. Is it right? Okay. From the question, the values of a number of data points here, number of data values, that is 5 here. Okay, and the values of r, which is denoted by n is 5 here. Okay, n eman 5. The values of r is here কত? r eman first order statistic মানে কি 1, তাহলে n eman 5 হলো, r eman কত হলো? 1 হলো। And from here you have to determine the values of কত? ক্যাপিটাল f of y। আমরা কিন্তু ক্যাপিটাল f of y মান জানি না, প্রিভিয়াসলি বের করছিলাম, মনে আছে? The values of CDF, that is কত? ক্যাপিটাল f of y, যেটা আমাদের y ফরম্যাটে আছে ফাংশন। দেখো মানে তো যেটা ফাংশন ড্রাইভ করা আছে ফাংশনটা কিন্তু y ভেরিয়েবল ডিপেন্ড করা আছে। ওকে, তাহলে এখানে তোমাকে কি করতে হবে? y তে কনভার্ট করতে হবে, খেয়াল রাখবে। So initially you can write, there's given কি দেওয়া আছে? The values of the PDF here, PDF, this is কত? Small f of x, then previously explained already, 2x 0 is less than x is less than কত? 1. তাহলে অতএব the values of small f of y will be 2y is less 0 is less than y is less than 1। এরকম না? দেখো তো, রেসপন্স করো, x তো y দ্বারা রিপ্লেস করো, তাহলে এটা পাওয়া যায় না? x এর জায়গায় তো y বসাও, তাহলে এটা পাওয়া যাবে, এটাও পাওয়া যাবে। তো from a CDF will be কত হবে? That is স্যার, বলো, স্যার এই fx equals to 2x এটা তো কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে না? কোশ্চেন দেওয়া আছে। ওকে, এটা ওকে দেখো স্যার। কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে, পিডিএফ দেওয়া থাকবে। Must. এখান থেকে তোমাকে you have to determine the value of capital f of y. Okay, তো capital f of y বের করতে কি করতে হবে? That will be ইন্টিগ্রেট করব। এটা লেখার সময় কি যেহেতু আমাদের 5টা অর্ডার মানে 5টা ডেটা পয়েন্টস। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু ডিটারমাইন দ্য ভ্যালুস অফ ক্যাপিটাল f of y, that will be কত হবে? Probability of capital y suffix I, and the values of I will be কত? 1 up to 5. That is difference. Okay,
So this will be কত হবে for evaluating this you have to integrate কাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে f of t with respect to t from the interval with the lowest value is the lowest limit কত 0 আর upper limit কত হবে y here ওকে রেসপন্স করো বুঝতে পারছো কিনা এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখন আমাকে বলো the values of f of যদি f of y এর মান যদি 2y হয় তাহলে f of t মান কত হবে t dt is it right response me. So now if you integrate this result, then the value will be y square here. Understand or not? Response me. A response karo. Yes, sir. Okay. In M1 5, R M1 1 hilo. Okay. So, allotted the PDF of y1. Y মানে কি? This represents here first order statistic. Okay, which we denoted by z suffix 1. কি হবে that is z suffix 1 of y. Okay, so that will be the result is here বলো দেখি result কত আছে n factorial by n minus r factorial. The values of n is here 5 factorial divided by n minus r মানে কত sorry r minus 1 the values of r is here 1 so 1 minus 1 factorial মানে কি 0 factorial না and the next term is here n minus r factorial n minus r factorial okay n মান 5 r মান কত 1 so that will be কত 5 minus 1 factorial and this will be here কত হবে the values of capital F of y কত আছে y square maybe এখানে the values of capital F of y this is y square so this is কত y square whole to the power কত হবে r minus 1 মানে কত response me r এর মান হচ্ছে 0 1 minus 1 0 okay thank you the next time is 1 minus capital F of y মানে y square whole to the power কত হবে n minus 4 r মানে this is কত n minus r okay so the values of n is here কত 5 minus 1 and the last term is here f of y small f of y the values of small f of y is here কত small f of y মানে কত 2 small 2y 2y okay so from here can you say this will be কত হবে 5 factorial divided by 4 factorial 1 minus 1 মানে 0 factorial মানে কত 1 1 okay so তাহলে this is সেটা y একবারে square শুধু divided 5 হবে so 1 minus কত হবে y whole square divided by 4 and this is 2y here okay so this will be কত 5 factorial by 4 factorial that is 5 this value is also a value of 5 okay Yes, sir. that will be 5 5 times 2 মানে কি so 5 to 0 10y 10y 1 minus y square whole to the power 4 okay this will be the values of the pdf of k first order statistic but the values of y will be কত হবে 0 is less than y is less than কত 1 understand এটা কিন্তু আমাদের এখানে রেজাল্ট ডিরেক্টলি দেওয়া আছে 10y into 1 minus y square whole to the power কত 4 this result and this result same here is it right response করো same na different bolo dekhi these are same results here okay response me yes sir okay. Now we will determine the values of mean so what is mean আচ্ছা স্যার response me স্যার এই g1 টা যে বের করলাম এটা মানে কখন বের করব কি বললে কোশ্চেন question বলা থাকবে find the first order statistic okay the pdf of first order statistic pdf of first order statistic মানে কি তাহলে এই যে আমাদের কিন্তু এটা এই ফরম্যাটে কাজ জন্য ছিল pdf of rth order pdf of y suffix r মানে rth order statistic pdf ফরম্যাট সেটা r এর মান যখন 1 হবে তাহলে দ্যাট ইজ কি ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক i মানে 2 হবে সেকেন্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক ওকে আপ টু n অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক যেটা একটা পার্সেন্ট ডেটা পয়েন্ট আছে হাইস্ট কতটা ডেটা পয়েন্ট কত স্ট্যাটিস্টিক পর্যন্ত বের করতে পারবে 5 স্ট্যাটিস্টিক ওকে ফিফথ অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক পর্যন্ত বের করতে পারবে কি বুঝতে পারছো yes sir আর স্যার যদি এই যে লাস্ট কোশ্চেনে যেটা আমরা করলাম যে probability of y 4 is less than half
তো তখন কি G1 G2 G3 G4 বের করে অ্যাড করে না দিব? না না, এগুলো না, এই একটা ম্যাথ করবো তাহলে আর কি হবে। ওকে, কিভাবে করবো, এই যে আমাদের প্রত্যেকটা Yes, sir. পিডিএফ বের করবে, সেই পিডিএফ থেকে পিডিএফ, এই পিডিএফ সিরিয়াল যা পিডিএফ যে সিরিয়াল নিয়েছো সেই সিরিয়াল কনসেপ্ট থেকে তোমার বের। ওকে, একটা ম্যাথ করে ক্লিয়ার হবে, এক্সেল থেকে ম্যাথ করো। ওকে, the format tell me the mean will be, which is mean mu. Okay, mu is here কি এক্সপেকটেশন কত হবে y1, যেহেতু ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে কত y1 না, তাহলে তুমি মিন বের করতে চাচ্ছ, ইজ ইট রাইট? রেসপন্স করো, তুমি কি ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্স কি বের করতে চাচ্ছ? মিন বের করতে চাচ্ছ। ওকে, সো ক্যান ইউ রিমেম্বার অ্যাবাউট মিন, দ্য কনসেপ্ট অফ মিন ওয়াজ কত ছিল? এক্সপেকটেশন অফ y ইজ ইন্টিগ্রেশন কত ছিল? মাইনাস বি টু প্লাস ইনফিনিটি y ইনটু f অফ y ইনটু dy ইজ রাইট। বলো তো দেখি ঠিক আছে কিনা? Yes. ওকে, সো দ্য মিন ফর দ্য ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক, ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক মানে কি খেয়াল করতে হবে এটা। তাহলে এটা y1 লেখার দরকার নেই, একটা কনফিউশন হবে তোমাদের। সো দিস উইল বি কি ইন্টিগ্রেশন অফ y, যেটা আমাদের y আছে তাহলে দ্যাট উইল বি y, and the tell me here the pdf of first order is what কত ছিল? g1 of y না, so that will be কত হবে? g1 of y, is it right, into dy, but you have to integrate, তাহলে এই ফাংশনটা কি লিখতে হবে, এখানে বসিয়ে দিতে হবে g1 of y জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে, বসানোর পরে y দ্বারা প্রোডাক্ট করতে হবে, প্রোডাক্ট করে you have to integrate this কত, the interval is কত 0 up to 1, so this is 0 up to 1, যদি integrate করো then the result will be here কত, কত 256 by 693, you understand? Response me. জি স্যার। তাহলে এইভাবে আমাদের ম্যাথমেটিক্স করতে হবে। সিমিলারলি কি তোমাকে G2 অফ y বের করতে হবে, G3, যেহেতু কোশ্চেনে যেটা থাকবে, কোশ্চেন কিন্তু এটা আমরা সবগুলো চাবো না, একটা বের করতে পারবো। ওকে, টাইম শর্ট থাকবে, আমি একটাই প্রোগ্রাম বের করতে, একটাই স্ট্র্যাটেজি বের করতে পারবো, যাতে আমাদের এই কনসেপ্টটা নিয়ে একটা করতে So এই ম্যাথগুলো অনেক বড় মনে হয়। বর্ণের যে ফর্মুলা দেওয়া আছে বিধানে ছোট হয়ে গেছে। ফার্স্ট কি করবে, সিডিএফ বের করবে, যাতে তোমার পিডিএফ থেকে ওয়াইতে যেটা পিডিএফ যে ফাংশন থাকে তোমাকে ওয়াই কনভার্ট করবে, এফ স্মল এফ ওয়াই মান বের করবে, আর এখান থেকে ক্যাপিটাল এফ ওয়াই মান বের করবে। ওকে, তারপর এন এর মান কত, আর এর মান কত ডিফাইন করবে, ডিফাইন করার পর পিডিএফ এর ডিরেক্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে, অ্যাপ্লাই করে যা হবে তাই রেজাল্ট। আর যদি মিন যদি চাওয়া হয় তাহলে মিনের জন্য কি করতে হবে, এক্সপ্রেশন অফ ওয়াই এর মান এইভাবে বের করে 0 টু যে লিমিট দেওয়া থাকবে সেই লিমিটের মধ্যে তোমাকে ইন্টিগ্রেট করে বের করতে হবে। ওকে, y ইনটু g1 অফ y ইনটু dy, তাহলে এই কনসেপ্ট অনেক কিছু করতে হবে। নেক্সট যে স্ট্যাটিস্টিক আছে সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ এন্ড ফিফথ অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক, স্যার μ2 থাকলে আমরা কি লিমিট 0 থেকে 2 নিতাম? না না, এখানে সেম লিমিট হবে কত, 0 টু 1। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। ইয়েস। আমাদের পিডিএফটা যার মধ্যে ডিফাইন করা আছে, ওকে, সেটাই কিন্তু আমাদের কিন্তু জেনারেল ফর্মুলা কি ছিল, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ছিল, বাট y ইজ ডিফাইন অন হুইচ ইন্টারভ্যাল, 0 to 1। 0 টু 1, আমাদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনে 0 টু 1 এর মধ্যে ইন্ডিকেট করতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। তাহলে কি, তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের ফার্স্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মিন ফর্ম, মিন বেটার ফর্মুলা। তাহলে সেকেন্ড অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মিন এর জন্য কি হবে, ইন্টিগ্রেশন অফ 0 টু 1 y ইনটু g2 অফ y, G2। এটা কি g1 টা কি g2 হবে, বাকি সব সেম। ওকে, আপ টু ফিফথ অর্ডার ক্ষেত্রে কি হবে, g5 অফ y হবে। ওকে, কি বুঝতে পারছো? তাহলে এই হবে তোমাদের ইয়েস। মিন বের করতে পারবে। ওকে, নাও if you take, this is the pdf, okay, and these are the cdf of the corresponding statistic. Okay, এরপর যদি তাদের গ্রাফ যদি স্কেচ করো, from here from the graph we can say that যেটা কি হবে, হাইয়েস্ট অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক হবে, তার গ্রাফের কি লিমিটটা, তার গ্রাফের ভ্যালুটা কিন্তু সবচেয়ে বড় হবে, তার গ্রাফের পিক পয়েন্টটা কি হবে, বড় হবে। দেখো এখানে যদি আর এর মান 1, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্ট্যাটিস্টিক গ্রাফ, সেকেন্ড অর্ডার, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড অর্ডার, থার্ড, ফোর্থ এন্ড ফিফথ। দেখো না এটা কোন অর্ডার স্ট্যাটিস্টিক পিক পয়েন্টটা সবচেয়ে মিনিমাম, ফার্স্টের, সেকেন্ডের ক্ষেত্রে একটু হলেও দেখো বড় আছে, থার্ড হলে দেখো তো পিক পয়েন্টটা কি, দেখো তো 1 2 থেকে থার্ডের পিক পয়েন্টটা বড় আছে না, হাইস্ট পয়েন্টটা, ইজ ইট রাইট? ফোর্থের কি আছে, আরো বড় আছে, আর ফিফথের কি আছে, আরো বড় দিকে আছে। এই জন্য y ক্যাপিটাল এফ অফ y1 লেস দ্যান ক্যাপিটাল এফ অফ y2 লেস দ্যান কত, ক্যাপিটাল এফ অফ yn here. Understand? These are the concepts here. Now we discuss the next example. This is example number 5 here.
There has given X equal the weight of soap in a 1000 gram bottle and a random sample of n equals to 12 observations of X yielded the following weights which have been ordered. That are already ordered for us. How many data points here? Tell me. Response me. So 12 12. 12 is even or odd? even. So from here, if you want to find out sample mean, how can you determine sample mean? So sum of numbers divided by Okay. For 12. the example number 5, sample mean, okay? That will be x bar. That is the sum of xi by number of data point, the values of n here, okay? Now, tell me sample median. That will be কি হবে? Can you say? Here tell me the number of n is here কত? 12. 12. This is even or odd? So even. Even number. So let's say 12th data plus 13 data So that will be the average of কত হবে? average. 12 by 2 with data. That's কত? 12 by 2 By 2 plus plus 1 1 with data. data. Divided by 2. So 6th or 7th average. So that is 6th data point and কত? 7th data point average. Tell me the 6th data point is here কত? According to this yes, order. So 1028, 1028, 1033. 1033. তাহলে কি কত 1028 আর 1033 average না? Is it right? 1030.5. Understand? Yes, Response sir. me. তাহলে median and mod. How can you determine mod? Tell me. So 9 এখানে. There No is more. no mod. Okay, because there has no repetition of any number of any data point. So data point there কি নাই repetition নাই. That's why there is no mod. Now we will find out percentile, quartile, and decile. Or decile, quartile, decile, and percentile. Okay. What is quartile, decile, and percentile? About quartile, I have already discussed previously. Tell me here, if you want to divide this line into 4 parts, how many points will be introduced here? Sir, So 3. 5. 3, 1, 2, and 3. Okay. So আমি তো এই লাইনটাকে 4টে পার্টে ভাগ করতে চাই, কটা পয়েন্ট নিতে হবে? 3টে পয়েন্ট নিতে হবে। 3টা, sir. Okay, that will be the Q1 is first quartile, that is the second quartile, Q2 second quartile, okay, and this is the third quartile. Okay, now how can we determine the quartile values from this types of data point? Okay, this is discrete type of data points, মানে disorder type of, okay, মানে এটা কি স্কেলার র্যান্ডমলি ছিল না, আগে র্যান্ডমলি সাজানো হয়েছে, আলাদা আলাদা সিপারেট করা হয়েছে, ওকে, সেই সিপারেটেড ফরম্যাটে থাকে এটা মানে আনগ্রুপ ডেটা থাকে বলা হয়, ওকে। গ্রুপ ডেটাটা আমি ডিসকাস করবো, তোমার স্ট্যাটিস্টিক পার্ট করানো হবে আফটার কমপ্লিট দিস টপিকস। দিস টপিক মানে কি, যে এই টেক্সট বুকে যেসব সিলেবাসগুলো আছে সেটা কমপ্লিট করার পরে যখন কি স্ট্যাটিস্টিক পার্ট স্টার্ট করবো, তখন কিন্তু গ্রুপ ডেটা নিয়ে ডিসকাস করবো। সেই কেসে আমি তোমাকে দেখাবো কীভাবে গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে যে মিডিয়ান কি কি ছিল সবই মিন মিডিয়ান মডেলও দেখানো হবে, এর সাথে সাথে দেখানো হবে এর কোয়ান্টিটেশন পার্সেন্টেজ কীভাবে বের করা হয় সেটা আমরা সেখানে দেখাবো, ওকে। আপাতত এর কি এর কোনো গ্রুপ নেই, গ্রুপ মানে কি কোনো ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মেট নাই বিধায় এখন আপাতত গ্যাপ রাখতেছে, পরবর্তীতে শিখে দেবো। এই ফর্মেটে ডেটা পয়েন্ট থাকবে, তখন আমরা কীভাবে কোয়ার্টাইল, ডেসিমাল এবং পার্সেন্টেজ বের করবো সেইটা আমরা দেখবো। তাহলে এখন বলো দেখি, if you defined the values of q suffix I, tell me here the values of I will be কত হবে? I এর মান এখানে কত বলো দেখি? So 1. 1, 2 and 3. Yes, sir. I equals to 1, 2 and 3. 1 হইলে কি ফার্স্ট, তারপর সে কত 2 হইলে সেকেন্ড, আর 3 হইলে থার্ড কোয়ার্টাইল, is it right? So we will discuss this concept from this slide. Okay, I have already uploaded this slide in your LMS. Okay, LMS lecture note দেখবে এটা দেওয়া আছে। For finding quartile, that is the result of কত I into n plus 1 by 4th data value of the observation. কত হবে? For finding quartile, that will be কি হবে? I into n plus 1 by 4th value of the observation.
Okay, তাহলে from here tell me the values of I is কত 1 up to 3. Now tell me if you want to divide this line into 10 points, how many points will be introduced here? 10টা পার্ট হইতে ভাগ করে 9. দাও 9 part. Okay, 1 2 3 4 up to 9. Decimal is denoted by d suffix 1, last value will be here কি d suffix 9 here. Okay, তো এগুলো ডোসাইল না? decile বলা হয়, docile না decile বলা আছে decile. Okay, the values of decile which is denoted by d suffix I. Okay, that will be the I into the numerator will be same n plus 1 by পরের 4টা ভাগ করছে decile মানে কি 10 দ্বারা ভাগ করব this value I into n plus 1 by 10th value of the observation, but the values of I will be কত 1 up to 9 here. Understand? And from here tell me if you want to divide this line into 100 parts, 100 parts, So 99 points. 99 points. Okay, so this will be p percentile. Okay, p1 last value will be here p99. Okay, in that case the formula will be here কি হবে p suffix I 10 এর জায়গায় 100. 10 এর জায়গায় 100 হবে I into n plus 1 divided by 100. এরকম the values of I is here কত 1 up to 99 values. Okay, this is the formulas for finding quartile, decile and percentile for ungrouped data. Ungrouped is scatter formulas data পাবে. Okay, before determining this data points you have to organized or arranged of the data points. You could arrange করবে ascending order এ সাজাবে. So there has tell me here how many points here 1 2 3 4 5 6 7 7 points. Okay, the 7টা point, but in that case there's do not effect even and odd number. তাহলে এখানে even and odd number কোনো effect করবে না. Okay, for determining quartile, decile and percentile. স্যার Here we have তাহলে to আপনি যে মিডিয়ানের জন্য বলছেন অড আর ইভেনের জন্য আলাদা করতে, তাহলে তো স্যার এই ফর্মুলা যদি ইউজ করি তাহলে তো আর আলাদা করতে হবে না Q2 যদি ইউজ করি। কিসের জন্য স্যার median মিডিয়ানের জন্য no यस স্যার median মানে হচ্ছে কি Q2 Q2 আমি কি এখানে বলতে Q2 কে বলা হয়েছে কি সেকেন্ড কোয়ার্টার বলা হয়েছে না यस স্যার তাহলে যদি স্যার Q2 এর জায়গায় আমি এই যে I এর জায়গায় 2 বসাই তাহলে কি আমার মিডিয়ানের জন্য আলাদা ফর্মুলা বের করতে হবে আর অড আর ইভেনের জন্য? আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে এটা একটু ডেসিমেল একটু পার্থক্য হয় ওকে ডেসিমেল একটু পার্থক্য হতে পারে দ্যাটস হোয়াই তোমার মিডিয়ার জন্য যে কনসেপ্ট শেখানো হচ্ছে সেটাই অ্যাপ্লাই করবে ওকে ওকে স্যার তারপর ট্রাই করি তো একবার আমি দেখিনি কখনো ট্রাই করি ওকে ট্রাই করে বোঝা যাবে ওকে স্যার the Q1 what is Q1 here quartile 1 what do you mean quartile 1 here first quartile decile 3 মানে কি থার্ড decile the values of I will be কত হবে 3 t suffix 3 বের করতে হবে আর Q1 মানে কি Q suffix 1 বের করতে হবে আর percentile 20 মানে কি you have to find out the values of T20 t suffix 20 okay তো Q1 ধরে বের করবে the values of I will be কত 1 plus that will be কত 1 into the values of n is here কত 7 okay 7 plus 1 by 4 যেটা হলো এখন দেখো যদি এগুলো বসাই দাও so from here this value is here কত second value of the 5 8 by 4 মানে কি 2 না so this will be second value of the observation from this ascending order tell me the second value of the observation is here second value কত 3 so this that is 3 here okay response me and if you want to find out the values of decile third decile okay for finding third decile the values of I will be কত হবে 3 n is here কত 7 1 by 10 বসে দিলে the result will be here কত 2.4 value of the observation okay তাহলে এখন আমাকে বলো যদি কোয়ার্টাইল ডিসের পাশে সব কেসে যদি ফ্র্যাকশন ভ্যালু আসে 2.4 value how can you determine any quartile decile or percentile formula same formula যেটা আছে কোয়ার্টাইল ডিসের পাশে সেটা অ্যাপ্লাই করার পর যদি ফ্র্যাকশন আসে তাহলে ক্যান ইউ সে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই 2.4 মানে কি 2 plus 0.4 is it right response me
Yes, sir. 2 plus মানে কি 2 means integer number, integer মানে কি 2 means second value of the observation plus তাহলে দেখো তো এই ভ্যালুটা কি হয়েছে সেকেন্ড থেকে এক্সিড করছে না 2.4, তাহলে কোথায় আছে সেকেন্ড থেকে তো আরো তো সামনে দিকে যাচ্ছে থার্ডের দিকে যাচ্ছে না। Yes, sir. Okay, so we can say that means we can directly say that the 2.4 lies between কত second Second value and third. and কি থার্ড ভ্যালুর মাঝে থাকে। Okay, so for determining for 0 point তাহলে 2 এর জন্য কি হলো সেকেন্ড হলো and for the 0.4 0.4 এর জন্য কি করতে হবে you have to product or you have to multiply the difference between third and second value by 0.4. The third this is the third value minus কত হবে সেকেন্ড ভ্যালু, এই থার্ড আর সেকেন্ডের ডিফারেন্স করতে হবে 0.4 দ্বারা প্রোডাক্ট করলে যা হবে সেটা থেকে করতে হবে সেকেন্ড value of the observation sum করলেই you will get your desired result. Understand? Response me. তাহলে এখন দেখি Yes, sir. ফরম্যাট টেল মি সেকেন্ড ভ্যালু কত কোন ঠিক আছে। ওকে, তাহলে সেকেন্ড আর থার্ড আর সেকেন্ডের ডিফারেন্স কত 1 1 সাথে 0.4 প্রোডাক্ট করুন দ্যাট উইল বি কত 0.4, দ্যাট মিন্স 2.4, এটাই হবে আমাদের এখানকার কি থার্ড ডেসিমাল পার্সেন্টাইল। দিস ইজ দ্য সেম কনসেপ্ট। ওকে, ফ্র্যাকশন আসে মানে কি 1.6 মানে কি বলো Sir, এই third decile তো আমরা যে 3.4 টা পেলাম 3.4 তো কোনো অ্যাকচুয়াল ডেটাতে পড়ে না। অ্যাকচুয়াল ডেটা পড়া না বিধায় আমরা কি করলাম সেকেন্ড আর থার্ডটা ডিফারেন্স করে যে 0.4 টা প্রোডাক্ট করলাম। ওকে, Yes, sir. কিন্তু স্যার 3.4 তো অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্ট করে না ডেটা। এখানে করতে ডেটার মধ্যে এক্সিস্ট করতেছেন। ওকে, তো এটা কি হবে 3 থেকে সেকেন্ড ডেটা পয়েন্ট থেকে আর কি হবে মোর দ্যান হবে না সেকেন্ড ডেটা পয়েন্ট থেকে এদের ডিফারেন্সের 0.4% কন্টেন্ট করবে। 0.4 মানে কি সেকেন্ড আর থার্ডের যে ডিফারেন্স আছে ওকে এই ডিফারেন্সের যে ফ্র্যাকশনটা আছে কত পার্সেন্ট কন্টেইন করবে। তাহলে 0 Yes, থেকে sir. 4 থেকে 3 থেকে 40% 1 এর 0.4 মানে 40%, 1 এর 40% মানে কত 0.4, ইজ ইট রাইট? Yes, sir. সেটা কিন্তু 3 এটা কইছে থার্ড ভ্যালু হচ্ছে 3 আর 1 আর 3 সেকেন্ড আর থার্ড এর ডিফারেন্স হচ্ছে কত 1 1 এর 40% মানে 0.4, 0.4 নিয়ে আসছে। ওকে, এটাই কিন্তু পয়েন্টটা আমাদের ডেটা পয়েন্টটা এখানে ডিফাইন করা নাই। Understand? Yes, sir. By using the same concept, the values of 1.6 value of the observation, for defining this represent 1 means first value, as 0.6 means 0.6. We have to product the second, the first, and we have to product the difference of second and first value by 0.6. So the result will be 2.6. Okay. So similarly, you have to apply the same concept for determining quartile 2, decile 2, okay, and percentile কত 85. তাহলে tell me here how many data points here? কত data point আছে 10টা। quartile কি মানে কি আবার quartile এর মান কত আছে 85, is it right? তাহলে এখন দেখ এটা তো মিডিয়ান হওয়া উচিত নাকি এই রেসপন্স কত দেখি। Yes, sir. এখন দেখো তো এখানে 10টা যেহেতু আছে তাহলে ফিফথ আর সিক্সথ এর ডিফারেন্স কত হয় 1 2 3 4 5, তাহলে হচ্ছে এই যে এই ম্যাথে কিন্তু স্যাটিসফাই করতেছে। ওকে, তাহলে আরো কিছু তোমাদের অন্যান্য কিছু ম্যাথে দেখিও তো যদি হয় তাহলে ঠিক আছে কোয়ার্টার তুমি এভাবে বের করতে পারবে। ওকে, Yes, sir. তাহলে এখন এই সব কিছু দেওয়া আছে সেম কনসেপ্ট। এখন এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করে ইউ হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেমস এ এন্ড বি ফ্রম দিস সেট। ওকে, তাহলে আমাদের গ্রুপ ডেটা থাকবে এটা কি আমরা নেক্সট ডে আলোচনা করব when we discuss about গ্রুপ ডেটা তখন আমরা কি নেক্সট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। আপাতত আমাদের এই পর্যন্ত। ওকে, Yes, sir. স্যার এই স্লাইডটা কি আপনি যে লেকচার নোটস ফোল্ডারে দিয়ে দিয়েছেন সেখানে নাকি আছে নতুন? ওখানে আছে স্যার মানে আগেরটাই না স্যার? আগেটা। তাহলে এখন দেখো এখানে হাউ মেনি ডেটা পয়েন্ট, এখানে সাম ডেটা পয়েন্টস হিয়ার ডেটা পয়েন্ট আছে এখান থেকে এক্স বার মান বের করতে পারবে না। হোয়াট ইজ এক্স বার হিয়ার? মিন। মিন। ওকে, মিন কিভাবে বের করতে হয় সাম করে নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্ট ভাগ করতে হবে। তারপর কি আমরা কিন্তু ডিসক্রিট র্যান্ডম ফর্মেট থাকলে বা ভ্যালু থাকলে সেখানে আমাদের ভেরিয়েন্স বের করতে পারে। ওকে, এক্স আমরা কি ভেরিয়েন্স এখানে এগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে এটা দরকার নেই আপাতত। সো নাও আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেম 6.33। ওকে,
From here, tell me how many data points here? 5 data points. These are here. KSA order form. Okay. From the exercise, you have to practice the problems from 6.33, 6.31 up to 6.35. এই ম্যাথগুলো করলে হবে এক্সারসাইজ থেকে আর স্যার এক্সাম্পলও তো 1 থেকে 5 এক্সাম্পল যা আছে যেগুলো দেখাচ্ছি ওকে তাহলে এখন দেখি আমাদের তাহলে এখানে হাউ মেনি ডেটা পয়েন্টস হিয়ার রেসপন্স করো স্যার 5টা স্যার 5টা ডেটা পয়েন্টস গুড তাহলে এখানে বলা হয়েছে আচ্ছা বি দা ordered statistics of 5 independent observations from an exponential distribution that has a mean of theta equals to 3. Can you remember the PDF of exponential distribution? Response me. The here PDF of exponential distribution. Can you remember? PDF of exponential distribution. এগুলো কিন্তু কোশ্চেন দেওয়া থাকবে ওকে দ্যাট ইজ কত বলো দেখি f of x was কত ছিল 1 by theta e to the power minus x by theta. Is it right? মনে পড়ে x is greater than or equal to 0 but here given that the value of theta কত দেওয়া আছে 3 so this value will be কত হবে 1 by 3 e to the power minus x by 3. Is it right? x is greater than or equal to 0 যখন থিটা মান 3 আছে না রেসপন্স করো এই কোশ্চেনটা বুঝো ওকে তাহলে আমাদের থিটা মান 3 আছে বিধায় কি হবে রেজাল্ট will be the pdf will be this from here but you can directly say that this is the f of x not the f of capital f of y মান দিতে that is কত y এটা y আর এটা আমাদের ওখানে x ডিপেন্ড করে because there is given কি the random factors y ফর্মের ক্ষেত্রে আছে x এর কমন রাখলে y কে লিখো কোনো সমস্যা নাই in the from the question number a find the pdf of the sample median তাহলে বলতে কি এখানে how many data points here 5 data points from tell me median will be কত হবে in the মধ্যে তো 5 আছে the sample median that is কত response me here n is কত 5 that is odd number okay so the median will be কত হবে odd মানে 5 plus 1 by 2 is data so that is কত third data না the third data point কত বলো দেখি according to this ordered form third value কত y3 না y3 okay so this will be কি y3 here look below okay so from here you have to find out the values of কত find the pdf of sample median মানে কি y3 মানে y3 মান দেওয়া আছে কোশ্চেন কিন্তু y3 না দিয়ে বলতে পারতো কি find the median of the sample median okay well pdf এর জন্য কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে you have to apply this formula for finding pdf okay তো এটা বের করতে কি করতে হবে তাহলে তোমাকে তাহলে at first it write here তাহলে cdf perpendicular that will be capital F of y so capital F of small y this is the property of capital I suffix or y suffix I less than or equal to কি small y so that will be কত হবে এটা হচ্ছে integration of response me তাহলে আমাদের কিন্তু exponential distribution কি লোয়ার লিমিট কত 0 না 0 তাহলে 0 থেকে স্টার্ট হবে আপার লিমিট কত y and this is কত হবে 1 by 3 e to the power minus f of t dt লেখি এখানে তাহলে কি y কে যদি t দ্বারা রিপ্লেস করে দ্যাট উইল কত minus e by 3 into dt now you have to integrate this integration okay integration করে যদি y মান বসে দাও so the value will be here কত হবে 1 minus e to the power minus y by 3 এটাই হবে আমাদের the values of কত capital f of y তাহলে এখন কি পাইছি capital f of y মান পাইছি এটা 1 minus e to the power y by 3 আর বড় দেখি আর স্মল f of y মান কত পাইলাম 1 by 3 into e to the power minus y by 3 is it right রেসপন্স করো কম্পেয়ার করো
আমাদের এটা হয়ে গেল। তাহলে এখানে আমাদের কি কার বের করতে হবে, y3 স্যাম্পল মিডিয়ানের ভ্যালু বের করতে হবে y3। সো হিয়ার দ্য ভ্যালুস অফ n, এর মান কত হবে, n কত বলো দেখি, নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্টস কত 5, এর মান 5 হইল, নাম্বার অফ ডেটা পয়েন্টস 5 and the values of r will be কত y3 যেহেতু আছে r মান কত 3 না 3. ওকে। সো from this formula, কোন ফর্মুলা, এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে you have to determine the values of কত g suffix 3 of y। ওকে, g suffix 3 of y যেটা আমাদের কি আছে অলরেডি capital F of y n r minus 1 factorial n r factorial তারপর capital F y মান জানি। ওকে, তারপর small f y এর মান জানার পড়লে তারপর তুমি কেন বসাই দাও ভ্যালু গুলো, then you will get this result। আন্ডারস্ট্যান্ড? আমাকে বলো, পারবে নাকি বলো? স্যার বাসা ট্রাই করতে হবে স্যার একটু। ওকে, তাহলে বাসায় ট্রাই করবো। ওকে, সব সলিউশন দেওয়া আছে, আমি সব অলরেডি বের করছি এখানে, কোথায় ফাইন্ড করছি, শুধু তুমি কি ভ্যালুগুলো বসে দিয়ে ক্যালকুলেট করবে, তাহলে তোমাদের যা হয়ে যাবে। ওকে, এটা হলো এ নাম্বার কোশ্চেন। বি নাম্বার কোশ্চেনে দেখো কি বলছে, compute the probability of y4 is less than 5, যেটা y4 বের করতে হবে এটা কি less than 5 হবে। So for finding that, compute the probability that y4 is less than 5 for determining this result, that means আমাদের বের করতে হবে এখানে probability of y4 is less than 5, এটা মান বের করতে হবে। এটা ভ্যালু বের করার জন্য খেয়াল রাখতে হবে for determining this, তাহলে এটা কার ভ্যালু, স্মল y এর ভ্যালু না। So you have to determine, এটা বের করার জন্য তোমাকে first of all you have to determine the values of capital F of 5 এর ভ্যালু। তাহলে already we know that the values of f of y কত জানি, 1 minus e to the power y minus 3, is it right? So the values of capital F of y, that will be 1 minus e to the power কত হবে 5/3, is it right? Minus এর সামনে, response me, is it right or wrong? স্যার রাইট স্যার। সব রাইট না। সো দিস result will be কত, যেটা বসে দাও 0.811, তাহলে রেজাল্ট কত হবে 0.811। Now from it tell me, তাহলে অতএব probability of y4 is less than 5, তুমি কি এটা লিখতে পারো, দ্যাট ইজ কি probability of, এটা লিখতে পারো y5 মানে কি yi is less than or equals to 5, এটা তুমি বলতে পারো এখানে, তারপর তুমি এটা লিখো, নো প্রবলেম। আমি যেহেতু অলরেডি কি লিখছি ক্যাপিটাল F of y এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অলরেডি এই ফর্মুলা লিখছি, তুমি এটা এখানে লিখতে পারো না পারো, কিন্তু এটা তুমি এখানে লিখতে পারো, যেগুলো ভাবে লিখলে হবে, কোনো সমস্যা নেই। Now tell me, how can you determine these values here? y4 is less than 5, যদি y4 যদি is less than 5 হয়, how many values will be less than 5 from this distribution, from this sample values? যদি y4 যদি less than 5 হয়, তাহলে at least কতটা ভ্যালু less than 5 হবে from the 5 data points? So 4. First, okay, so from here we can say that the values of k will be কত from 4 to 5, and this is কত n, ncs, n, ck, and this is the success here. Okay, this is success. So the values of p is here 0.811 whole to the power কত k, and this is কত 1 minus 0.811 whole to the power কত হবে 5 minus k. Okay, now if you substitute the values of k is here, then you will get this result. Okay, now we will discuss the last question here. The last problem is here, you have to determine, again the question, determine probability of, শেষ করতেছে 1 is less than y1. Let's see for the question number C, probability of 1 is less than y1. What do you mean by this? Can you say this is probability of y1 is greater than 1? Is it right? Yes, sir. Okay. So by using the inequality, we can write this will be 1 minus probability of y1 is less than or equals to 1. তাহলে লেখা যায় কিনা? Yes, sir. তাহলে আমরা কি করছি এখানে y4 is less than 1 5 যেভাবে বের করছি, similarly you have to find out, at first you have to determine the values of কত y1 is less than or equals to 1, এটার মান বের করতে হবে আগে। ওকে, তাহলে আমাদের দেখো এটা বের করতে না কি করতে হবে, যেন y5 এর ক্ষেত্রে কি ছিলাম ক্যাপিটাল f of 5 এর মান বের করছি, তাহলে এখানে কি করতে হবে, at first you have to determine the values of capital F of 1. Okay,
that value will be key property of yi is less than equals to 1, so that value will be কত আমরা কিন্তু capital f of y এর মান জানি কত 1 minus e to the power minus y by 3 ছিল, দ্যাট ইজ কত 1 by 3 হবে, এখানে একটা রেজাল্ট হবে, সেই রেজাল্টটা এখানে দেওয়া আছে 0.2835 0.2835 যাই হোক যেটা আছে সেটাই। So from here tell me how can you determine the values of y1 less than equals to 1? বলতে কি at least কতটা ডেটা পয়েন্ট 1 থেকে শুরু হবে বা সমান হবে among 5 data points? Type একটা, so the values of k is 1 up to কত 5 here, okay? তাহলে NCS 5CK that is কত 0.2835 whole to the power কত k, okay? And another term is here 1 minus 5 আছে এখানে খেয়াল রাখবে একটু, and 1 minus 0.2835 শেষ করতেছে 5 minus k। স্যার ক্লাস আরেকটা যদি স্যার ছেড়ে দিতেন স্যার। স্যার আমার Okay. ক্লাস আছে 12টা 10-এ। বা ক্লাস মধ্যে 12টা 10 থেকে 10 থেকে স্টার্ট, হ্যাঁ আচ্ছা ওকে স্যার আমি কি আইডি লিখে দেব? লিখে দাও, একটু কাউকে একটু মনে করতে বলো, একটু মনে করে তো আইডিয়া স্যার আমি কি আইডি লিখে দেব স্যার? স্যার আমাদের সবাই ক্লাস আছে 12টা 10-এ স্যার। আমি এখনই অ্যারেঞ্জ করছি, ওকে আচ্ছা স্যার তো বলেছে তাহলে এখন এটা শেষ, নেক্সট সবারই ক্লাস তোমাদের আছে। মঙ্গলবার তোমাদের ক্লাস টেস্ট 3 আছে, ইজ ইট রাইট? সিলেবাস স্যার